Okay, so you asked about 2015 number 24, right? قصدي 20 sorry مش 24. 20. Okay, so let me grab the circuit. Yeah. Okay, so find the total power in the circuit. Assume that the two inputs are grounded. هلا هيدا رايح بين VDD و minus VSS, right? So typically, if you have a resistor, okay, or any element or entity, قاطع فيها current I, صح؟ وهال I قاطعة بين source اللي هو VDD، صح؟ وبين another source اللي هو VSS. هيدي minus VSS يعني هي هيك، صح؟ مظبوط؟ Okay, so how do you calculate the power if you know this current I? VI. حتصير V ضرب I اللي هي VDD ضرب I. سوري بس ما بعرف ليه هيدا بحكي شو بطل ياخد مجاله. VDD ضرب I وشو كمان؟ هي ظاهرة من البلاس، صح؟ وفايتة على الماينس، سو حتصير ماينس يعني 2 VDD. أو إذا اعتبرنا هيدا هو ماينس VSS، صح؟ وهيدي البلس ماينس تاعيتها فايتة على البلس، حتصير ماينس ضرب الماينس، صح؟ يعني حتصير بلس VSS ضرب I، مظبوط؟ مظبوط، وبعملها لكل برانش بالسيركت. بدها تنعمل لكل برانش بالسيركت. اوكي، سو إذا طلعنا على الصفحة اللي قبلها، هيدا الكرنت ضرب ال VDD، وهيدا الكرنت ضرب ال VDD، وهيدا الكرنت ضرب ال VDD، صح؟ اللي هو تقريبا I over 2 هون و I over 2 هون من ال IQ، صح؟ approximately, right? مظبوط، and وكمان then هذا the minus VSS عندك الكرنت ذاته القاطع بهالبرانش، وهون ال IQ. حتجمعيهم. اوكي اوكي فهمت، المفروض تزبط. اوكي ميرسي. ميرسي. اوكي بس هون أنا عندي سؤال. يس 2018 9 بتاع بس يقولوا لنا طلعوا لنا التي ويعطونا مثلا الاي هالقد لو هديكي هاي، أنا هادي عم ضيع فيها. 2018 number 9. okay let me grab the pictures. number 9. Okay. Yeah. Okay, so in this problem they are giving us they are asking us about the cycle time. هلا حسب الانبوت اللي منعطى هون، صح؟ So بدنا أول شي نكون شايفينها you all know how to draw the gate. يعني if I have y equal a into b or c or d، بعرف إنه إذا بشيل البار من هون وبحطه هون I can draw with this expression without the bar the pull down network, right? Yes. Okay, so هي عبارة عن A ANDed مع B parallel ل C. حرسمهم مش حاولت هيك معلش اكتب عليهم B و C
and then these are the switches for B and C, and then we will have in parallel and series مع D. Okay, so we have another switch here for D. هلا بالجيفن اللي عطانا اياه هي البول داون والبول اب حتكون سيمتريك لها يعني الديوال سوري. بالجيفن اللي عطانا اياه بلش يقول انه A is always high. اوكي يعني هيدا على طول on صح؟ and then B is always low, so هيدا خلص على طول مطفي بالبول داون، والعكس صحيح حيكون بالبول up. And then input D starts low at T equals 0. So إذا عم بتطلع على D حيبلش low at T equals 0, goes to high at T equal 0.5, and then back to low at 1 nano. So D شكلها هيك، هيدي ال 0.5 اوكي وهيدي ال 1 اوكي وهيدي الزيرو. And then he tells me that C starts low at 0 and it rises at 1 nano and then goes back to 0 at 2. So C شكلها غير، C شكلها هيك وبترجع بتطلع بتكفي، بس سوري نايم هيدي الويندو طلعت وبتكفي لل2 بترجع بتنزل. اوكي سو هيدي 2 بالسي. سو أنا ليخلق عندي باس من هون لهون ليصير الأوتبوت 0، ما بصير الأوت 0 إلا ما اثنيناتهم يسكروا السي والدي صح، يصيروا 1 ب1 مظبوط؟ وإلا الأوتبوت شو حيكون؟ 1 بحكم الديواليتي تاعون البول أب نتورك. So basically let us just check what the output will be. So the output لما يكونوا اثنيناتهم 0 أو وحدة منهم 0 حيكون الأوتبوت is what؟ 1 هيدا. Okay. هلا let us see what would happen. So دي عطاني إنه it repeats. يعني شو بيصير هيدي 1 هون؟ شو بيصير between 1 and 2 بالدي يا بتول؟ It will repeat. This is its cycle. So حترجع تكفي 0 لحد وين؟ حترجع تعمل نفس الشيب صح؟ Yes. على أي نقطة حتطلع؟ على ال 1.5. 1.5 right? So at 1.5 it will rise again. طب إذا جينا اطلعنا على D والC أيمتى اثنيناتهم 1؟ هون هن اثنيناتهم شي 1. خليني نحط البيربل تاعون الأوتبوت. No. So they are 1 towards the end of the cycle صح؟ So هيدي 0 هي 0 1 و 0 عفوا they are 1 here right? So the output حيضلوا هاي لحد ما اثنيناتهم يصيروا 1 ورح ينزل لل 0. So خلينا نرسمها. فإذا دي عم تطلع وتنزل صح؟ هيدي الدي اوكي this is D and هيدي هي هون السايكل تاعتها 1 نانو، يعني هيدا 1 2 3 صح؟ السي عم السايكل تاعتها هي 2 نانو، عم تكون هيك عم ترجع تكفي وتطلع تاني وحدة صح؟ هيدي حتكون طلعت هون وتنزل. so هيدي عندها السي هي 2 and 4 right؟ اوكي والاوتبوت كيف حيكون شكله؟ لما اثنيناتهم 1 عم بيكون 1 صح؟ So if we want to draw the output underneath those two حيكون الاوتبوت شكله like this. حيكون الاوتبوت هيك. Do you agree? Yes. Okay, هيدي 2 وهيدي 4. So what is the cycle time of the output? كل قد ايه عم يعيد حاله؟ كل 2 cycles. كل 2 cycle اللي هن 2 نانو سكند صح؟ صح. هلا بما انه عم بعيد حاله كل 2 نانو سكند خلص انا لقيت التي اوت صح؟ لقيت البيريد تاعت الاوت. هيدي البيريد تاعت الاوت بنستعملها وين؟
بالدايناميك power. لأنه الكاباسيتر انحط على الأوتبوت صح؟ F is equal to 1 over T, yes. اوكي حدا Thank you. عنده سؤال يرويلكم على هيدا البروبلم؟ طيب who next has a question? You're welcome يا بطو. Who has a question? في خلص 2018 آخر سؤالين قالوا لي صعبين. آخر سؤالين بأي بس 2018. 2018 اوكي. سوري على اللايف دقيقة. Okay, so let me just get the question. هلا هيدا straightforward if you are aware of what type of amplifier it is. Okay, so خلينا نطلع على the last two questions in 2018. And let me ask you, Anna Mahay, you were asking the question, eh? What is the type of this amplifier? Is it a difference? Is it a regular amplifier? What type of amplifier is it? مش differential مع active load. How do we know if it is active load? زيت الفورمات تبع الموجود بالباوربوينت. هلا رسمته مثل الباوربوينت بس طلع على شغلة. هاي بدل ما تكون دي سي بايس وجاية من الكارنت ميرور، منين بتكون جاية؟ من محل ما كان الاوتبوت القديم قبل بالريجولر لود كان عندي VO1 و VO2 صح؟ So in the active load بدل ما يجي لهود ترانزستور بايس برانية يكونوا دي سي عم نوصلهم على واحد من الاوتبوتس. هو اللي بيعمل لي local mirroring للاوتبوت وبخليه يصير للجين يعني وبخليه يصير فيه active load. Okay? Anna, is this clear? Yes. Okay. So now he's asking me what is the output resistance of the amplifier. في إلها فورميلا هاي لأنه هلأ هو كلهم شو عم يعطوكي هو؟ عم يعطوكي كأنه أنت عندك current source هون صح؟ وتيبيكلي بالديفرنشال ما حنطلع if it's operating in differential mode ما حيكون له effect. حيكون ال output load mainly هو هاي parallel output resistance parallel مع ال RO تاعت هيدا approximately يعني بنطلع على equation تاعت السلايدات. Okay. And then find the differential voltage gain. قلنا بالactive load حيكون عندنا minus GM. Hopefully M2 and M1 have the same GM, so it's going to be their GM. ضارب output resistance اللي هي RO2 parallel RO4. إذا أنا غلطانة نسي الفورمولا please تأكدوا منها من الشيت. Okay, شو يا إيليا? Is this correct the formula? ما بعرف Yes. أنا positive لا مش صح. Okay, thank you, Lina. Okay. طيب. So what I want you in the exam not to be هلا يمكن في ستايلات أسئلة بتختلف عن بعضها بس don't expect everything to be very difficult. يعني circuit difficult بس once you break it into blocks which you have seen before then it becomes more plug and play. And also مثل ما شفتوا بأسئلة الفيدباك على طول في 2-3 questions اللي هن بهالسؤال لو كان شكله السيركت كومبلكس حيكونوا straight forward وهينين إذا عرفنا البتا بلوك. and then حيكون في مثلا سؤال اللي بده نتفق إنه نطلع الموديفايد A ونطلع. So يعني don't let the picture overwhelm all the 5. Divide and conquer. Okay, that's one thing which will keep you calm in the exam.
So أنا ماريا sorry أنا حكايم do you have any other ولا مين سألني حكايم ولا ماريا؟ هي ذاتها أنا ماريا حكايم. أوكي ضيعتيني مش مبين اسمك أنا ماريا. أوكي أوكي so فزت لأنا ماريا ولا؟ أوكي طيب واضح السؤال؟ Yes, thank you. أوكي you're welcome. أوكي مين عنده سؤال تاني؟ أنا مس أوكي please go ahead. فينا نعمل 2014 question 5. أوكي let me open it أنا ما كنت حضرته يلا give me a moment. وكمان تبع الفيس شوي إذا فينا لأنه البلوتس وهيك شوي مش كتير. اوكي سو هلا بس خلص سؤال لإلي برجع بكفي لك يلا نقي لي السؤال ونطلع عليه. So you said 2014 eh? Yeah. Okay so 1 second بس لأنه نروح على الألماس. Two thousand fifteen خليهم مفتوحين. Okay so 2014 which number you want? 5. 5 يعني بدنا الانفرتر. اوكي Okay, so this is the inverter question. Okay, let's look at it together and let me move this up. So the question is find the percentage of time the output is low if the average static power dissipation is 600 microwatt. Okay, so خلينا نشوف how did you solve it? How did you think about it? What is P static? It is the average بدي ضرب ID, right? Yes. طيب بس إذا نحن عنا الانبوت مرة عم بيكون low مرة عم بيكون high صح؟ and we are looking at the steady state output يعني current during steady state ما نطلع على transitioning current الoutput حيكون high low صح؟ So in one cycle I will have a certain static power here and here صح؟ طيب great لما الoutput يكون high يعني الانبوت is zero ما عندي current مظبوط؟ صح. So P static هي zero plus لما الاوتبوت يكون low هون يعني اوكي الانبوت حيكون high يعني هيدا عم بيقطع لي current اوكي so it will be VDD ضرب الكرنت لما ايمتى لما الكرنت لما الاوتبوت يكون low لهالسيركت اوكي او الانبوت high صح and this has to be multiplied by the percent time we see it لأنه هاي already عندها a certain إذا هاي عندها percent P هاي عندها 1 minus P صح؟ حتنضرب فيها الزيرو مظبوط؟ لو كانوا قد بعضهم بقول 50% هيدي الباور عم بصرفها و 50% هاي صح؟ هلا هو عم بيقول لي إذا static power بتساوي 600 مايكرو وات طلع لي P إذا أنا معي هاي قديش هيدا الفاليو صح؟ So فعليا I have to figure out what is this current لأقدر حل problem مظبوط؟ لأقدر طلع ال P ليكون عندي 1 unknown. So what is how can you find this current؟ هو عاطيني VOL لما ال Vn is equal to VOH. So أنا فعليا عندي هالسيركت
يلي فيه هيدا الديفايس مظبوط، وفي عندي هيدا الديفايس، وعاطيني إنه هيدي VN equal VOH، معي هيدا الكرنت ومعي هيدا الفولتج مظبوط. بقدر طلع الكرنت قد ايه بيساوي؟ إيه from two devices حسب الجيفن رايت، يا بطلع من اللور ديفايس يا بطلع من الأبر ديفايس، صح؟ صح. Okay. So is it clear now? أوكي Okay, great. Thank you. Okay. طيب يلا. What was the other question about the phase? تحت في بعد إذا you scroll down في شي 3 questions عن الفيز. Bit 2014. إيه هو زيتو. لا إيه بلا زيت. No إيه زيت ما أنا على الباوربوينت. إيه حتى بس أسحب لكم إياها من ال PDF. Which question numbers? هيدا البودي بلوت. بفتكر كان قصده هو إيه. phase margin و gain margin. Okay. Okay. Type. So the asymptotic magnitude and phase body plots of the open loop gain A of S are shown below. The amplifier is to be used in a feedback configuration where 20 log 1 على beta equals 35 dB. يعني أول شي بدنا نجي نرسم 20 log 1 على beta، صح؟ اللي هو 35 dB. Rely on the asymptotic plot to compute the answers. Find the F180. شو هي ال F180؟ What is F180؟ بعمل من 180 الفيس بلوت بيطلع فوق وقت تقبل frequency. Okay, so we need to look at the 180 degrees. بدنا نطلع فيها طلوع نشوف شو هي الفريكونسي تاعتها اللي هي 10 to the 7, right? So it is 10 megahertz. Find the gain margin. يعني صار عنا قد شو هي ال F180 right؟ مظبوط. فينا نرسم لها اللاين تبعون اللي لها على الهاي، وفينا نطلع على 20 log 1 over beta line، وفينا نشوف الدلتا بيناتهم right؟ And this delta gives me the gain margin، لأنه أنا لو رسمي أي بتا كانت هيدي 0 وهي بطرح منها 30، يعني I would shift both by minus 35. ففينا نحن نطلع على ال F180 شو هو الجين لل A، وعلى 20 log 1 بتا intersection شو كان الجين، وناخذ الدلتا بيناتهم ليطلع لنا الجين margin. Is that correct؟ اللي هي حتطلع 25. هلا find the phase margin. phase margin بدي انزل نزول بال 20 log 1 over beta line وشوف قد ايه كان الفيز عليا للنقطة. Okay, and roughly see what is the closest answer. Okay. بين هيدي ال 180 قد ايه فرق الفيز عن ال 180. هلا okay, yes, I agree with you. It is very close here, and we don't have a ruler, and we don't have it printed, so we are not going to make them very close if we were to ask such a question. Okay? بس كconcept is it clear? Yes, okay. Okay, thank you. Thank طيب. you. You're welcome. مين عنده سؤال بعد؟ أنا I have a question on Spring 2014 question 25. Okay. Spring 2014. Miss, can you also do the
24 if you're doing that problem. ايه اوكي نقطع عليه اثنيناتهم تكرموا اوكي اوف هذا صار كذا كبير اوكي طيب I will snap it from here yeah okay okay so a capacitor C load is connected from the output of the op amp to ground. Neglecting all other capacitors, what is the maximum value of C load to obtain a 3 dB frequency of 10 kHz? So, okay, يعني بيطلع ال RC صح؟ So حطلي هون capacitor and he wants to check what is the effective resistance seen by this capacitor لنقدر نعرف ال frequency response, right? هلا the good thing about a MOSFET إنه هيدا ال current هون zero. So I can maybe safely assume that I'm going هيدا نسيته شوي sorry إنه نطلع على RQ6 و RQ7 in parallel مع C بيعطوني time constant. Whoever solved this question, is this correct? Unless there's a hidden hint that لا I don't know. مظبوطة. لا صح Okay, so we can find the RC from whatever resistance is seen by this capacitor. Okay? طب 25, find the value of W by L of the MOSFET Q5, okay, if the gain VG6 over VG5, so VG6 هيدا over VG5 is equal of the second stage is 36 dB. Okay, so عطاني شرح لي شو هي second stage. هيدي هي my second stage هون. Okay. So Q10, Q11 لا sorry هيدي هي second stage عفوا. Q10 and Q5 and Q11. And so we need to see what is the loading of this stage. ما عليها loading لأنه واصلة على capacitor على Q6 واصلة على transistor. هلا إذا قطع التايمينج نرجع نعمل كلنا log in أوكي على الزوم. Yeah. So هيدا شو هو what type of amplifier is this؟ وين الانبوت وين الاوتبوت؟ لو كان PMOS وين الاس تاعيته؟ موصولة على roughly ground, right? And then the input is from the gate, the output is from the drain, so this is approximately what? Common source. Common source. So the common source بدنا نشوف شو ال effective load اللي عليه, صح؟ صح. And I think in a previous final كمان مارق هيدا يمكن أو in a previous question the trick about this إنه هيدا is a diode connected transistor. So هيدا السيركت شوي ثقيل. We're not gonna make it tough for you, but you need to see from the pi model إنه إذا ال gate is connected to the drain then the effective resistance ببطل بصير كأنه عنا dependence GM/VGS هي ذاتها GM/VDS. So بتدخل ال GM بالإيكويشن تاعت الريزيستنس. يعني هيدا اللود اللي جاي عندي هون صار كأنه عندي diode connected transistor. اوكي هلا Q10 هين لأنه Q10 بنعرفه حاطين له RO10. Okay. Now maybe you need to double check this configuration شو هو ال effective resistance seen looking into it. ليش؟ لأنه هيدا صار كأنه عندي باي موديل صح؟ موصول بالسورس تاعونه RO. اوكي وعندي هون هيدي هي GM/VGS صارت هي ذاتها لأنه هيدي هي موصولة هون. So now I have to really إذا هيدا إله RO. Do we have any RO for this in this example? Or did they say let RO tend to infinity?
No, we have the VA, so we can calculate Okay, RO. so بدنا نحط هون Vx, Ix, and really derive. Who derived this? Did anybody of you derive it? حدا منكم حلوا هيدا البروبلم أو لا؟ انه ما فكرنا نعمل باي موديل هلا هيدي التريك، لأنه إذا بتشوفوا مارق سؤال مثل هيدا بالفاينلز اللي قبله، مارق سؤال إنه إذا أنا عندي دايت كونكتد ترانزستور كيف شو بيطلع الإفكتيف إمبيدنس. أوكي، and if you study only this part، لو كانت هيدي ground، سوري مش حاطة زيادة، لو هيدي كانت ground كانت بتدخل هاي، لأنه هيدي بتصير هي GM في GS، هي ذاتها GM في DS، مزبوط لأنه shorted. so بصير عنا كأنه هيدا هو resistance 1 على GM أو شيء. okay. هلا it's little bit tricky, that's why I'm saying this is little bit tricky, but if you see such a design إذا كان less complex, the basic idea is you know what is this resistance, and once you know what is this resistance, then this is a common source and we can find from it the information. يعني هلا هو عم يسألنا طلع إذا معنا الجين بنطلع GM RO parallel ل RO، من GM بيطلع الكرنت ومن الكرنت بيطلع WL, right? So this is a little bit cascaded question. هلا أهم شيء to be able to decode what are the stages and where do you see the load, where do you see other stuff. Okay? Okay. Is this clear? Yes. ما بيجينا هالقد شيء لبكة إنه ما بعرف. I hope not. هلا إذا كان في شيء one question differentiator بين ال 95 وال 100 ماشي الحال. Okay, so مفروض ما يكونوا كل الأسئلة هيك. Okay, يعني this is based on assuming the students practiced a similar question from the previous years. Okay. طيب مين عنده غير سؤال؟ And again, I don't know what is coming in the exam, بس إنه this is the concept how we need to approach it. Okay. Okay. يلا مين عنده سؤال تاني؟ مس فيكي بليز تعملي لنا spring 2018 number 20 ل 23؟ اوكي يلا اثنين جراف ميرسي. 2018 20 ل 23. ايه هو dependent على بعضهم شوي. اوكي اوكي صح، ننقل الرسمة ونرجع ننقل الأسئلة. اوكي خليني احط duplicate slide. Okay, so in this question he starts to ask us about what is the transfer function. هيدا بنعتبره impedance Z. Okay, and then from this impedance Z وهيدا عنده resistance R. لو اعتبرناه زي لود نحن بنعرف الكومن سورس انه هو حيكون minus GM RL parallel او RD parallel ل RO صح؟ RO هي self و RD هو كل resistance seen outside or impedance seen outside. So I replace this with ZL parallel إذا عنده resistance current source. Okay. From this expression ZL هو 1 على SC ونعمل ال parallel equation مفروض يطلع عنا بعتقد هيدا ال expression. Okay. If I still remember Okay. correct.
Okay. مظبوط. So then we come to the questions. In these questions بيجي بخبرنا إنه عنا 3 stages. So حطينا أول amplifier وحطينا له load 1 ورجعنا حطينا تاني amplifier وحطينا له load 10 وتالت واحد وحطينا له load 100 وبده يطلع على الجين للثلاثتهم. هلا إذا بنطلع على الإيكويشن اللي فوق طلعت معنا هي minus GMRO على 2 plus ROCS. أوكي so أعمل لها سنتنج بس لا تصير هين علينا نكتب فوقها. أوكي so if we carry this with us here, okay, and then we try to multiply this for the different C loads for each stage. Okay, هلا ليش I can multiply؟ لأنه الانبوت ما عم يعمل لي لود لأنه CMOS ما عنده لود. So بأول وحدة هيدي هي 1 والثاني وحدة هيدي هي 10 والثالث وحدة هيدي هي 100 صح؟ And really the gain هو البرودكت عن ال 3 stages مظبوط؟ صح مظبوط. Okay. So what we end up getting in our system هو حيصير عنا minus GM ضرب RO على 2 cubed إذا طلعنا الهاف لفوق. Okay. هيدي cubed and then هيدي كلها على the product on the denominators. And the product of the denominators إذا بدنا نكتبه لأنه 2 طلعناها حيصير 1 plus S. إذا بدنا نحطها هيدي as omega 0 حتصير 1 على R0 over 2 ضرب C صح؟ بس C عم تختلف من 1 slot للتاني. So إذا بدنا نعتمد dominant pole يعني إذا أنا قلت إنه we have 3 poles اللي هن 1 على R0 over 2 ضرب C أصغر pole هي اللي حتكون لما ال C أكبر وحدة مظبوط؟ صح مظبوط. بما إنه السيات عم بيكونوا 1 10 100 يعني البولز حيكونوا عم يصغروا باي 10 كل مرة يعني عم يكبروا باي 10 من أصغر وحدة. So practically speaking لما السي هي 100 هيدي هي أصغر أوميجا 0 صح؟